let me briefly remind you, right? We stop at the discussion on isoquant and isocost, all right? And based on the idea of isoquant and isocost, we have the following. We came to the conclusion of this one, right? This one. A pretty simple conclusion. It say that to minimize the cost of producing a given level of output, the firms should use less of an input and more of other input when that input's price rise. Okay. Essentially, we know that this rule is based on the following. We have, if we want to have the cost minimizing, combination. The condition for cost minimizing combination of input is based on the following. The marginal product of labor per dollar spent should be equal the marginal product of capital per dollar spent. Okay, this is, yeah, this one I call it the marginal product of labor per dollar spent, yeah, should be equal the marginal product of capital per dollar spent. And recall that, let me briefly give you the connection. This formula essentially give us the following. We have the MPL divided by MPK, yeah, the ratio of marginal product of labor to marginal product of capital should be equal the wage divided by the cost of capital. All right, and recall that we have the marginal rate of technical substitution, MRTS, is equal this one, MPL divided by MPK, yeah, and this one, MRTS, is the slope, the absolute value of the slope of isoquant. All right. The input price ratio is the slope, the absolute value of the slope of the isocost line. Okay, that's a key point. All right. Okay, now let's move on. We are going to illustrate the rule on the graph, based on the graph. Here's our graph. Here's our initial bundle, optimal bundle of K and L that give us the cost minimization combination of input A. All right, and you can see that point A is the tangent point between the isocost and isoquant. All right, between the isocost and isoquant. It is an initial point of cost minimization. All right. Suppose we have the following. Suppose we have an increase in the wage. We have an increase in the wage. Yeah? Increase in the wage. And following our rule, we know that in order to maintain the same level of output, for example, maintain the same level of output, we have to choose another point. We have to choose another point on the isoquant.
we have to choose, we have to choose another point on isoquant, right? Which is a tangent point with a new isocosline. We have a new isocosline, all right? This one, the new isocosline due to the change in the waste rate. It is point B. It is point B. And if you take a look and compare point A with point B, you can easily observe the following. The firms should reduce the quantity of labor input, right? And should increase the quantity of capital input, reduce the L and offset by increasing K, all right? So once again, I would like to tell you about the following. If we apply this concept, we can explain the following phenomenon. We know that in emerging countries, like China, Vietnam, and so on, the countries in Asia, there is a trend, the trend of increasing waste. And due to this trend, we can expect that the firms in this country will substitute capital for labor. The firms should substitute K for L, right? So it means that there's a trend, the firms will use more K and use less L, okay? So the manufacturing industry, it means that the manufacturing industries in this country would be more capital intensive, would be more capital intensive. The trend of use more equipment, more machinery in the production, because the trend of increasing the wage. Now let's move on. The next topics for the chapter number 5 is about the cost function. Perhaps you have already learned the basic concept in the course of microeconomics. Here are they. For example, we know that in short run, the firms will have to bear a fixed cost. And we know that the fixed costs are the one that does not change with the change in output. It remains fixed. And often the case, we often make assumption that the cost for capital is fixed in short run. Okay, so the second type of short run cost is the variable. And you can see that mathematically, the variable cost is a function of the output. It is VC is a function of Q. And the variable costs are the costs that change with the change in output, right? So it means that if the Q change, if we change the output, we will have a change in the variable cost.
And the total cost is equal the sum. It is a sum of the fixed cost and the variable cost. Okay. Most specifically, you can see that because we have fixed costs, so in short run, the change in the total cost would be the change in the variable cost. Okay. In short run, all the change in the total cost would be related with the change in the variable cost. Now what about the long run? In the long run, we know that we assume that in the long run, all the input are variable. All the input are variable. So it means that in long run, all the costs are going to be variable, and the fixed cost in the long run would be equal to 0. No fixed cost in the long run. Yeah, all the costs are going to be variable. Now let's take a look at the graph. We're going to graphically illustrate the short run cost. All right. Here's the fixed cost, FC. And you can see that it is a horizontal line. It tells us that this is the cost which does not change when the output change. Yeah. When the output increase, for example, we do not have any change in the fixed cost. Okay. Here is the variable cost curve. Here's the variable cost curve. And you can see that we assume that it is upward sloping. You assume that it is upward sloping, and it means that when the output increase, the variable cost increase. Yeah, but pay attention on the following fact. You can see that the slope of the curve is changing. The slope is changing. All right. For example, here it is increasing sharply, then it is going to be flatter, and here it becomes steeper. Right. The slope is changing. Pay attention on this point. And here is the total cost curve. Total cost curve, TC. We know that TC is equal to FC plus VC. All right. And the gap between TC curve and VC curve is the fixed cost FC. Yeah, pretty simple. So here are the illustration of the short run cost. All right. Now let's move on to the discussion about average cost and marginal cost. All right. First of all, let's take a look at the average cost. The first concept here we have is AFC, the average fixed cost. The average fixed cost is equal FC divided by the total output. All right, divided by total output. And we know that FC is fixed. FC is fixed. So if we have an increase in Q, then AFC will decrease. Okay, so the AFC on the graph, it looked like this. At large quantity, at small quantity, right? We are going to have to bear quite high AFC. But if we can increase the scale of production, then the AFC would be quite small. Right? The second concept here we have is AVC, average variable cost. It is equal VC divided by Q, and it look like this. Right? It look like this. Here's AVC, and you will find that it have the following shape. Initially, it tends to decrease when the output increase. At some point, at this point, it start to increase when we increase the output. Right? So what does it mean? It means that there will be some kind of minimum point when we have the mean of AVC. Right?
Similarly, if you look at the average total cost, the ATC, here's the ATC. Initially, it is decreasing when we increase output, then it will increase if we continue to increase the output, right? Now, what about the marginal cost, MC? We know that by definition, the marginal cost is equal the change in the total cost divided by the change in the quantity. Yeah, MC equal delta C divided by delta Q. Right? And it tells us about the incremental cost of producing an additional unit of output. Incremental cost of producing an additional input, additional unit of output. Right? Now let's take a look at the relationship between the average and marginal cost. It is very important to point out the following. We have the marginal cost curve will cross the AVC curve and ATC curve at the point of their minimum. At the point of their minimum. So it looks like this. On this graph, the MC curve cross the AVC curve at this point, and it is a point of minimum AVC. It means that when MC is smaller than AVC, yeah, for example, at the quantity of Q1, MC is here, right? AVC is here, is MC1, is AVC1. And we can see that MC1 is smaller than AVC1. And it means that AVC is decreasing. AVC is decreasing. Yeah, is decreasing. All right. At this point, at Q2, for example, here we have MC is going to be greater than AVC, right? And what does it mean? It means that AVC is increasing, right? So once again, the key point here is that the marginal cost curve will intersect the average cost curve at the point of minimum. And the same story is true for the relationship between MC curve and ATC curve. The MC curve crosses the ATC curve at this point, and it is the point of minimum ATC. Yeah, of minimum ATC. So pay attention on this fact. All right. Our next discussion is about the fixed and sunk cost. The fixed and sunk cost. We know that the fixed cost exists in short run. Yeah. What is going to be the definition of sunk cost? The sunk cost is the cost that would be forever lost, after it has been paid. All right. So what does it mean? It means that it would not be recoverable even in the long run. Yeah. Once it has been paid, it would not be recoverable. Would not be recoverable in long run. It will lose it. It will lose it when you pay, right? And the key point is that when you make decision, you have to follow the rule, the rule of ignore
you should ignore the sunk cost, because it is not going to be relevant in making decision. Right? You should ignore the sunk cost. Right? You should think at the margin. You should think only about the marginal benefit and marginal cost. You should not think about the total benefit and the total cost. They are not relevant. You should think about the marginal benefit and the marginal cost. It is what we call economic thinking, or thinking at the margin. Yeah, thinking at margin. All right. Here we have an algebraic forms for the cost function. In general, the economists often use the cubic cost function. Because we believe that the cubic cost function can give us a good illustration for the behavior of the cost of production. Right? It can provide a reasonable approximation of the cost for the company. So the cubic cost function look like this: C, a function of Q, equal F plus AQ BQ square CQ cube, right? Where we have A, B, C, and F are the constant. And you can see that in this equation, in this function, F represent the fixed cost, right? Because it does not change when we change the quantity. A plus AQ plus BQ square plus CQ to the cube are the variable costs. Variable costs. They are variable costs. All right. The cost that change when we change the output. Now, based on the cost function, the cubic cost function, we can find out the marginal cost function. Here is the marginal cost function. MC is a function of Q, right? And we know that the marginal cost is the derivative of total cost with respect to Q. Yeah, so you take the derivative of this one, you're going to get this one. MC equal A plus 2BQ. You take 2, right? BQ plus 3CQ square. All right. And using the idea of cubic cost function, if the manager can collect, data about the cost of the company, of the firms, they can use the regression technique, use the regression analysis to estimate the parameters of F, A, B, and C. Yeah, we can estimate F, A, B, and C. Let's take an example. Here is a table that is extracted from the textbook that provides a result of a regression with a cubic cost function. How would we read the result? We want to write out the estimated cost function based on the result of regression, right? If you look at this, first we have to pay attention on the coefficient. All right? Intercept would be F. Yeah. Quantity
is A. Quantity square is going to be B, and quantity cube is C. And here are the coefficients. And once again, if you look at this, you can see that according to the regression, we have all the coefficients are positive. Right. Now, if we want to know the significance, the statistical significance, you should have a look at the t-statistic. All right. And as a rule of thumb, we have discussed before, you should compare with the number of 2. All right. And you can see that all of these t-statistics are greater than 2. Yeah. 21, 2.4, 2.0, 8.5, they all are greater than 2. So we can make sure that our result are statistically significant. Yeah, so we can believe that these coefficients are really, truly different from 0, right? So based on this, we can write down the estimated cost function for the firm. All right. Well, for example, C as a function of Q would be equal in intercept 1034.4. Okay. Plus AQ, it is equal 21.67, 21.67 Q, right? Plus BQ square 1.09 Q square, right? And C is 0.08 Q cube. All right, it is our estimated cost function. All right, so once again, using data, we can estimate the cost function and analyze how it will behave, how the cost of the firms behave. Yeah. The next point we are going to look at it is the discussion about the long run cost, the cost in the long run. We know that in the long run, all the costs are going to be variable, and the manager is going to be free to change the level of all input. Yeah. Once again, K and L are variable in long run, right? Now the long run average cost curve, we're going to take care about. So you can see that here we do not use average total cost or average variable cost, because these two concepts are not going to be relevant if we are talking about the long run cost. Yeah, because in long run, all the costs are variable. We're talking about the long run average cost curve, and the curve defines the minimum average cost of producing alternative level of output, allowing for optimal selection of both fixed and variable factor of production. Okay, you can see that this definition is quite complicated, but if we look at the graph, I hope that it would be simple for our imagination. All right, so it looked like this. Here's the cost measured in dollar. Here's the output. All right. Suppose in short run, here's the ATC of a firm in short run. Let's assume that, and you look at the minimum point. Yeah, this point, the minimum. It gives us the quantity of Q, let's say QS.
the ATC0 actually tell us about the short run cost for the small size firm, small size plant, right? Here's the next ATC curve, which is for the medium size. And you can easily find the following. Here the point. Oh, sorry, I have phone call. Wait a minute, please. Right. Right. So here I'm back. We are talking about the ATC1, and I say that it is the cost curve for the medium size, the medium size plant. All right. And you can see that the optimal quantity of output would be QM, right? Would be QM, where we can produce at lower ATC. Right? The next curve, ATC2, it is the short run cost curve for the last size plan. Last size plan. And at this minimum point, we have QL, the quantity that minimize the ATC in short run for last size plant. And if we connect all the minimum point, we are going to be able to get the long run average cost curve. It will all the ATC curve of the firms depending on the size or the scale of production. All right. According to this graph, you can see that at a point, for example, if you look at this point, you can see that the optimal decision for the firms in this situation is to choose the medium size. Why? Because with the medium size, you can see that they will reach the quantity of output to be Q star, and at which the firms can achieve the mean ATC in the long run. Yeah, the mean average cost in the long run. Okay. Based on the long run AC curve, we can make the judgment about the following concept: economies of scale. These economies of scale. Here is the definition of economies of scale. Economies of scale. Right? Economy of scale is the declining portion. It's a declining portion of the long run average cost curve as the output increase. Now, this portion, you can see that up to the point of Q star, we have the long run AC curve is declining. All right. It means that if we produce more, then ATC will decrease. All right. And it is a definition of economies of scale. And this point help us to explain why many firms in practice, they want to achieve economies of scale. They want to increase the output in order to decrease
the average cost per unit. Now, the second concept is these economies of scale. These economies of scale is the rising portion. Yeah, it is a rising portion of the long run average cost curve as the output increase. Yeah, here it is. It is the rising portion. As output increase, we have ATC increase. It means that produce more will lead to an increase in ATC increase. Right? Okay. These economies of scale. The problems of this economy of scale is often related with the fact that if a firm is too big, it is going to be quite difficult to manage the firm. Right? To manage the firm is going to be quite difficult if it is too big. Okay. The next concept we're going to discuss is constant return to scale. What is constant return to scale? Constant return to scale actually means that we can change output without having to change the average cost per unit. So this situation can be illustrated as the following. For example, we have the three short-run cost curve, ATC1, ATC2, and ATC3. And all of these three cost curves give us the same mean ATC. Yeah, the same mean ATC. And it actually means that the long-run average cost curve will be a horizontal line. It is a horizontal line. And it tells us about constant return to scale. Okay. Increase the quantity of production without changing the average cost in the long run. All right. So actually, in practice, many people believe that the long run cost curve might look in the following. All right. Okay, look like this. So suppose here we can divide it in three range. Yeah, three range. Here's economy of scale. All right. Here's constant return to scale. All right. And here is portion of this economies of scale. All right. And of course, the task of the manager is to choose the quantity of output where he can achieve the minimum of ATC in the long run, right? Okay, now let's move to the next point. Here we are going to discuss about the multiple output cost function of the firms. You can see that in practice, the firms might have multiple output. It means that they can have a production line, yeah? A line of a product line, quite. For example, let's take an example. You can observe the following. For example, the company like Apple, they can have various product lines. For example, the product line of iPad, the product line of iPhone, and the product line of let's say MacBook. And you can see that within a product line, they can produce various model, iPod Air,
iPad Pro, and so on, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, and so on. Yeah. So in practice, pay attention on the fact that a firm can have multiple output. And if the firms produce multiple output, then we are going to analyze the idea of economies of scope. Economies of scope, right? The economy of scope is defined as following. The economies of scope exist when the total cost of producing two goods, for example, good 1 and good 2, together or jointly, is less than the total cost of producing each type of output separately. So it means that jointly or together is better than separately. All right, it is a key point. Mathematically, the condition for economies of scope can be written down as following. Here is CQ10. It is the cost of production solely the good 1. We produce no quantity of good 2. We produce good 1 only. C0Q2 is the total cost of producing solely good 2. We produce no quantity of good 1. Okay. The total cost of produce the two goods separately is greater than the total cost of producing the two goods jointly. CQ1, Q2. Here is the total cost of producing good 1 and good 2 together. Right? Ở đây giải thích một chút. Ở đây chúng ta có một khái niệm đó là tính kinh tế theo phạm vi, economies of scope. Về ý tưởng thì nó muốn luận giải một hiện tượng, đó là trong thực tiễn thì chúng ta thấy là các doanh nghiệp thường sản xuất nhiều mặt hàng, có nhiều dòng hàng. Ví dụ như Apple có một số dòng hàng mà họ sản xuất như là iPad, iPhone, MacBook, vân vân. Tại sao người ta lại sản xuất nhiều dòng hàng? Nó có thể đến từ một thứ được gọi một cái tên là tính kinh tế theo phạm vi, economies of scope. Tính kinh tế theo phạm vi diễn đạt một cách đơn giản thì nó hàm ý về việc là sản xuất đồng thời, jointly hay là together, hai loại hàng cùng lúc sẽ giúp tiết kiệm chi phí hơn so với việc sản xuất từng loại hàng hóa riêng lẻ. Nếu mà hiểu điều này một cách rõ ràng ấy, thì nó giúp em giải thích được một hiện tượng, đó là có nhiều doanh nghiệp có xu hướng sáp nhập với nhau để mà tận dụng cái lợi thế được gọi là lợi thế economies of scope, tức là sáp nhập vào với nhau. Khi mà họ sản xuất những mặt hàng nào đấy, sáp nhập lại với nhau thì họ có thể tiết kiệm được chi phí. Ví dụ như cái sự kiện cách đây vài năm khi mà Vingroup bán lại cái mảng bán lẻ cho Masan, nó bán lại cái Vinmart cho Masan ấy, thì nhiều người cũng tin rằng là một trong những động lực để Masan mua lại của Vingroup đó là họ có thể đạt được cái tính kinh tế theo phạm vi, bởi vì Masan có một cái mạng lưới phân phối tương đối là tốt. Do vậy thì nếu mà họ tham gia vào kinh doanh bán lẻ thì họ có thể đạt được cái tính kinh tế theo phạm vi. Okay. The next point, the next concept that is related with multiple output cost function is called the cost complementarity, tính bổ sung trong chi phí. The idea of cost complementarity tells us about the following. It tells us that if the marginal cost of producing one type of output decrease when the output of another good
is increased, then we are going to have cost complementarity. Mathematically, the condition for cost complementarity can be described as following. Q2 is a quantity of good 2. Yeah. And then the Q2 is the change or the increase in the quantity of good 2. MC1, when good 1 and good 2 are produced jointly, MC1 is the marginal cost of producing good 1. Right? And delta MC1 is the change in the marginal cost of producing good 1 and good 2. All right. Now what do we have? We have this one should be negative. It means that when we increase the quantity of good 2, when we increase the quantity of good 2, the cost of production of good 1 will increase. Will decrease. We have delta MC1 should be smaller than 0. Right? Now let's take a look at the specific algebraic form of the multi-product cost function. To make it simple, we're going to use only the simplification. Suppose we have here's a cost function when we jointly produce good 1 and good 2. Yeah, C Q1 Q2, it is a cost function when we jointly produce good 1 and good 2. All right, and it looked like this: F A Q1 Q2 Q1 square and Q2 square. With this cost function, we can write down the marginal cost of producing good 1. The marginal cost of producing good 1, it is the derivative of the cost function. Derivative of the cost function C Q1 Q2 with respect to Q1. All right, so you take a look and you can see that MC1 would be equal A Q2 plus 2 Q1. And similarly, if we want to find out the marginal cost of the second good, the good 2, it is a derivative of C Q1 Q2, right, with respect to Q2. And of course, it is going to be equal A Q1 plus 2 Q2. Now take 2 Q2. Okay. So here's the marginal cost function. And you can observe the following. If we have the coefficient of A is negative, if A is negative, then an increase in the output of good 2 will reduce the marginal cost of producing good 1. Yeah, if A is negative, you look at this function, A is negative. If we increase Q2, then MC1 will decrease. Yeah, so we say that when A is negative, an increase in Q2 will reduce the marginal cost of producing good 1. All right, and that means if A is negative, we are going to have cost complementarity in production. We are going to have cost complementarity in production. And of course, if A is positive, there will be no cost complementarity. All right. Now let's take a look at the condition for the economy of scope. If we look back,
at the definition of the economy of scope, we know that here's the definition. It tells us that produce jointly is better than produce separately, right? Now let me write down. Suppose if we produce separately, C Q1 0 plus C Q 0 Q2, yeah, it would be equal the following. It is F, I substitute, plus A Q1, yeah, Q2 is going to be equal to 0, right? Plus Q1 square plus Q2 equal to 0, yeah, 0 square. Now this one, F plus A Q1 equal to 0, Q2 plus Q1 equal to 0 square, yeah, plus Q2 square. So this one equal to 0, here's 0, here's 0, here's 0, and it is going to be equal to F plus Q1 square plus Q2 square. And the requirement is that the total cost of joint production, this one, is smaller than this one, all right? So we can see that we can ignore this one, because it is on the both the side of the equation. So what do we need? F. So we do not need to have, we need the following. We need A Q1 Q2 to be smaller than F, right? And that's why finally we get this one. The economies of scope, or the condition for economy of scope, is F minus A Q1 Q2 to be greater than 0, yeah, it is the condition for the economy of scope, right? Okay, so any question? Have any question? Right. Okay. So let's have a break, right? Let's go for a break for 10 minutes and we'll be back with the problem set number 5. We're going to look at the problem set number 5. All right.
All right. Here I'm back. Right? So let's let's work through the problem set number 5. Okay. First, once again, we are going to look at the quiz. It is quite simple. Now, the question number 1. Suppose the marginal product of labor is 8. The marginal product of capital is 2. The waste rate is 4. The price of capital is 2. Then, in order to minimize the cost, the firms should use. Yeah. What do you think? Have any answer for the question number 1? Let me give you a hint, right? In order to answer this question, we should use the following rule. It is a fact that the marginal product, if we want to minimize the cost, yeah, then the marginal product of labor per dollar spent should be equal to the marginal product per capital per dollar spent. Yeah, or in other words, the rule of minimizing the cost is MPL divided by the wage should be equal MPK divided by R. All right. Now let's take a look at the information. They give you the marginal product of labor is 8. The wage is 4. So MPL is going to be equal 2. Right? This one is 2. Now, what about the marginal product capital is 2, price is 2. So this one is going to be equal 1. Yeah. So what we are observing, we are observing the following: the value of the marginal product of labor per dollar spent is greater than the marginal product of capital per dollar spent. All right. So what would be the decision? A, B, C, or D? A. No, that's not correct. B is correct. Yeah, because the value of labor is the marginal value of labor is greater than the marginal value of capital. So the firms should use more labor and use less capital until they are equal. Right? That's correct. Bạn nào vừa trả lời là B nhỉ? Em chờ thầy một chút. Hiền à? Ok. Không ấy thì không có căn cứ để cuối kỳ chấm điểm thành phần. Cái gì Hiền đấy nhỉ? Em là gì Hiền đấy nhỉ? Đây có 2 Hiền. Chu Hiền đúng không? Ok. Right, the next question. For the cost function, C equal 100 plus 10Q plus Q square, the average fixed cost of producing 10 units is? So? A, right? That's correct. Yeah. So would you please give me a short explanation? Why do we have the choice of A? Because when you see the cost function, fixed cost is 100. Yeah. So I take 100 divide 10. That equal to 10. AFC would be equal FC divided by Q. We have Q equal to 10, FC equal to 100. Yeah, that's correct. Ngọc Linh, right? Okay, thank you. The next one. The question number 3.
we have a production function, and which is a Cobb-Douglas function. And we know that the output is equal to 30, K is equal to 25, and they are asking you how much labor is employed. C, right? C, that's correct. Yeah, we simply plug in. Yeah, plug in. We are going to have 30 equal 25 L. Yeah, and we have to find L. It is going to be equal 36. Phương Nhi, right? Đúng Phương Nhi không nhỉ? Vâng ạ. Okay. The next one, according to the table below, at what level of output is the marginal cost minimized? What do you think? Let me give you a hint. Yeah, let me give you a hint. You should recognize the following. The marginal cost is equal the change in the total cost divided by the change in the quantity. And when the fixed costs, yeah, you can see that they are constant, then the change in the total cost would be the change in the variable cost divided by the quantity, right? It is the formula for marginal cost. And of course, if you want to answer this question, you should compute the marginal cost according to the given information. Let me do it for the first row. For example, for the first row, when the quantity changed from 0 to 20, right? The variable cost changed from 0 to 350, right? So delta VC is 350, delta Q is 20. All right, understand? All right. Now, of course, you have to complete the table. For example, the next row, 20 to 50, 350 to 700. So it is going to be equal 350 divided by, let's say, 30. All right. So take a look. Yeah, take a look. You can see that the change in variable costs are constant, and it is equal 350. And so you should pay attention only on the change in the quantity. Please take a look at the change in the quantity. And you can see that the marginal cost would be minimized when the change in the quantity is maximized. Okay. See it? Not yet. Well, let me do it. Let me further compute. Here we have 350 divided by 40. Right? 350 divided by 35. Right? 350 divided by 20. Then here we have 350 divided by 15. Okay. So what? Đáp án nào em? B 50 ạ. Không phải. A. A, that's correct. Yeah, that's correct. A, that's correct. At the quantity of 90, we have the marginal cost is 350 divided by 40. Then it should be A. Yeah.
Now let's have the question number 5. C. The manager institutes something, an C. incentive structure to ensure that. Yeah. So again, please. Sorry, I did not hear you. C. CADM. C. Yeah, that's correct. C is correct. The right. Vâng ạ. Why C? Because the task of a manager in the firms, the task of an efficient manager is to ensure that the firms can produce on the production function. What does it mean about on the production function? The words on the production function essentially means that the firms can produce the maximum level of output given a bundle of input with a given bundle of K and L. Yeah. All right. Now number 6. C. The same Same level of output, right? That's Yes. correct, because by definition it is the definition of the isoquant. Yeah, Vân Anh, right? Vâng ạ. The next one, number 7, the marginal cost. What is the behavior of the marginal cost curve? Remember it? Đi sau. Đi ạ. D, right? That's correct. Yeah. D. We have the MC curve. It crosses ATC and AVC at their minimum point. Yeah. So who have answered the question? Sorry. Em và Hiền ạ. Hiền nói luôn đúng không? Okay. Hiền gì? Chu với Bùi Hiền ấy. Chu Hiền và Vân Anh. Rồi, em và À, cùng trả lời. okay. Now then, number 8. When are the economies of scope between the two products which separately produced by two firms merging into a single firm can actually they're asking you about the definition of scope, economies of scope. Fight. What is the definition of the economies of scope? Once again, pretty simple. The idea is that, yeah, go on. B. Go on. D. B. B ạ. Đúng rồi. Yes, that's correct. Yeah, it means that producing jointly will lower the cost than producing separately. Thank you. Okay. Now the number 9. We have a production function, which is Leontief production function. And they ask you how much output is produced when we have 6 units of labor and 3 units of capital. Là 6 hay sao? B. Đúng rồi, 6. That's correct. Tức là gì? Ví dụ như cái hàm Leontief này nhé, nếu các em không nhớ thì tức là nó là min của hoặc là 3K hoặc là L. Min, đúng không? 3K bằng bao nhiêu? 3K bằng 9, L thì bằng 6. Như vậy min nó sẽ là
là 6. Nó giống như cái tư tưởng ở trong cái ví dụ mà buổi trước thầy có mô tả với các em ấy. Ví dụ như các em có nói về những cái đôi giày phải trái chẳng hạn, đúng không? Ví dụ 7 chiếc phải, 3 chiếc trái, thì tổng thể là chúng ta sẽ chỉ có 3 đôi thôi. Đó. Mà nó nói cái ý tưởng của cái hàm Leontief này thì nó nói về việc là các đầu vào không thể thay thế cho nhau. Ví dụ như là cái giày phải thì nó không thể thay thế cho giày trái. Đó. Right. And the last one, number 10. C. C, right? The marginal product curve begin to be negatively slope. Bạn nào vừa trả lời nhỉ? Em phản đoán tốt đấy. Em không Giang ạ. Giang à? Ok. Tức là cái câu hỏi này người ta hỏi về diminishing marginal returns. The point where diminishing marginal returns has begun to affect production is best characterized by the point where the marginal product curve begins to be negatively slope. Tôi tưởng tượng cái trạng thái này thì chúng ta nên nhìn vào cái đồ thị. Chúng ta phải nhìn vào đồ thị để thầy lấy lại cái đồ thị để giải thích cho nó rõ hơn. Đây. Ví dụ như các em nhìn vào cái đồ thị này chẳng hạn. Đồ thị này nó thể hiện rõ quan điểm vừa rồi. Ví dụ diminishing marginal returns tức là nó chính là cái khoảng mà ở đây chúng ta gọi là decreasing marginal return. Decreasing marginal return. Đó. Và tương ứng cái khoảng của decreasing marginal returns nó chính là cái đoạn mà cái đường marginal product là dốc xuống, negatively slope. Negatively slope. Đây thì người ta gọi là decreasing hoặc cũng có thể gọi là diminishing. Diminishing. Đó. Right. Okay, so let's move next with the textbook problems 1, 4, 8, 12, 17. Right. It is the problems number 1. Let's take a look. They ask you the following. A firm's analysts estimate that the firm can manufacture product according to the production function. This one, a Cobb-Douglas function, right? And they ask you to do the following. Calculate the average productive labor. Then APL, yeah, at the level where capital is fixed at 81 unit, and the firms use 16 unit of labor, right? So think about it. What is APL? APL, yeah, it is average product of labor, and we compute by taking the output divided by the labor input. All right. And of course, you can see that you have full information to compute the output because they say that capital is 81, labor input is 16, and you plug in, yeah, you plug in the formula, we will get Q and divide by 16, which is the labor input, right? So I'm not going to do the computation, right? I'm not going to do the computation.
I'm just want to explain how to do it. Now, if you take a look at the question B, what is the included in the question B? They ask you to find the expression for the marginal product of labor MPL. The amount of capital is fixed. So what do they mean? What does it mean? It actually means that we have to write down the marginal product of labor as a function of L, given the fact that we have MPL is the derivative of the quantity with respect to L, right? The derivative of Q with respect to L. So if you take a look, you can see it. It is going to be equal 1 divided by 4 K 3/4 L, let's say 1/4 minus 1, so it is minus 3 divided by 4, right? Understand this one? All right, and you plug in the number of capital, which is 81, yeah, okay, 81, and you can write out the expression for the marginal product. All right, and then they ask you illustrate that marginal product of labor depends on the amount of labor by calculating the marginal product of labor for 16 and 18. So then you simply plug in L equals 16, then L equals 81. Right. Now the question C. Suppose the capital is fixed at 81 unit. The firm can sell its output at the price of 200 per unit of output, right? Then the firms can hire labor at the price of 15 per unit. Then they're asking you what is going to be the optimal quantity of labor input. All right. What is the key point? The key point in the question C can be expressed in the following way. The rule of optimization is the fact that the value of marginal product of labor should be equal the wage rate. All right? The wage, we know it is 50. It is 50. Now, what about the value of the marginal product of labor? In the slide, we have it is called VMPL. Yeah, VMPL. VMPL essentially it is the price of the output times the marginal product of labor, times MPL. We know that P is equal to 200. Yeah. So of course, what you should do, you should find the function of MPL, right? The equation of MPL, given the fact that the quantity of K is 81. Okay, so we plug in, it will find L. Yeah, you have to find L so that it is equal to 50. Okay, understand? Right? Vâng ạ. All right. Now let's have the
the question number 4. It is easier than the question number 1. It is easier than the question number 1. An economist estimated that the cost function of single product firm is following, and based on this information, we have to determine several variables. Right now, it is simple. So please, A, the fixed cost of producing 10 units. Này, 9. Yeah, that's correct. Thank you, Linh. Right. Now the next one, the variable cost of producing 10 units. Yeah, it requires some computation, right? It requires essentially requires some computation. $12.850. Đúng rồi, 12.850. Now about the total cost. Đúng rồi, 12.940. Thế lấy 12.850 cộng 90 thôi mà. Đấy. Next point. The average fixed cost. You're going to take 90 divided by 10. Yeah, it is 9. Now the average variable cost. Yeah, you take the answer from the question B, right? And you divide by 10. You are going to have 1,285, right? The average total cost of producing 10. You take the answer from question C, you divide by 10, right? And the last one, the marginal cost when Q is equal to 10. What do you think? How would we compute the marginal cost when we have Q equal to 10? Đạo hàng như này. Đúng rồi, lấy đạo hàm. Em thử tính xem. $835. Bao nhiêu em? 835. Chưa chính xác. 35. Đúng rồi, 3.300. Xin lỗi, 3.000 bao nhiêu nhỉ? 535. Đúng rồi, hiện trả lời đúng rồi. 3.535. Rồi, cảm ơn em. Tức là chúng ta lấy đạo hàm thôi, đúng không? Em nói chính xác rồi. Tức là MC sẽ bằng là 35 cộng với 70 Q cộng với 30 Q bình phương. Đó. Và sau đó em thay Q bằng bao nhiêu đây? 10 vào. Đó. Tính được ra là marginal cost bằng 3.535. Okay, that's good. Question number 8. Explain the difference between fixed cost, sunk cost, variable cost. All right. Fixed cost, sunk cost, variable cost. Thực ra những cái này, câu hỏi này nó thuần lý thuyết nên thầy nhắc lại qua một chút thôi. Ví dụ hỏi đơn giản các em nhé. Ví dụ như học phí mà các em đóng thì nó là thuộc dạng chi phí nào? Chi phí cố định, chi phí chìm hay là chi phí biến đổi? Học phí.
Mới là chi phí gì ạ? Em làm complementary code với cả variable code. Ví dụ nhé, em nộp học phí rồi, đúng không? Mà em không học nữa thì em có đòi lại được tiền không? Không ạ. Như vậy nó gọi là chi phí gì? Xăng ạ. Nó sunk cost. Bản chất là học phí mà chúng ta đóng là nó được hiểu là sunk cost, tức là một khi mà chúng ta trả thì chúng ta sẽ không thể nào mà recover lại được, đúng không? Nó sunk cost, tức là và cái bài học mà người ta muốn nhấn mạnh, thực ra chúng ta rất hay phạm cái lỗi này, đó là khi ra quyết định thì phải bỏ qua chi phí chỉnh. Còn nếu mà chúng ta vẫn bị ám ảnh về việc là chúng ta đã bỏ ra một khoản chi phí và chúng ta muốn thu hồi lại thì chúng ta sẽ thường ra những quyết định sai lầm, ra những quyết định không chính xác. Phải bỏ qua chi phí chỉnh. Cái gì đã mất rồi thì phải bỏ qua đi, không tính tới nữa. Ok. Now the next one. All right, number 12. Essentially, I'm going to keep it to leave it for you for your homework. Let's take a look at the number 17. Yeah, let's take a look at the number 17 because it is a good explanation about the sunk cost. It say the following: a local restaurateur has been running a profitable business for many years. Recently, purchased a three-way liquor license. And this license gives the owner the legal right to sell beer, wine, and spirit in her restaurant. The cost of obtaining the license was about $90,000, since only 300 such licenses are issued by the state. While the license is transferable, only 75 is refundable if the owner chooses not to use the license. After selling alcoholic beverage for 1 year, the restaurateur became to realization that she was losing the dinner's customer, that her profitable restaurant was turning to noisy, unprofitable bar. Subsequently, she spent about $8,000 placing advertisement in various newspaper and restaurant magazine across the state, offering to sell the license for $80,000. After a long wait, she finally received one offer to purchase her license for $77,000. They're asking you, what is your opinion of the restaurateur's decision, and would you recommend that she accept the offer of $77,000 for the license? Thầy giải thích qua một chút về cái câu hỏi này, nó có khá nhiều dữ liệu. Nói về như sau, tức nhất là một người chủ nhà hàng đó, cô ấy mua một cái giấy phép kinh doanh đồ uống có cồn với giá là 90.000, tức là mua của nhà nước. Đây giải thích một tí tại sao lại có người ta làm thế. Ở nhiều nước thì chúng ta biết là đồ uống có cồn thì nó có thể có tác dụng tiêu cực đối với xã hội, tức là negative externality. Do vậy thì người ta giới hạn cái số lượng giấy phép ở một địa phương, ví dụ như giới hạn ở theo quận, giới hạn ở tỉnh. Có vẻ thông thường người ta theo quận hay theo bang, tùy từng quốc gia. Ví dụ như ở đây chúng ta nói về Hoa Kỳ chẳng hạn thì người ta giới hạn theo bang, có 300 giấy phép tất cả đó. Và cô này cô phải mua với giá là 90.000. Đặc điểm của cái giấy phép này là nó có thể chuyển nhượng, transferable. Chính vì vậy nên cái đoạn sau chúng ta thấy là cô mới muốn bán nó. Còn nếu mà cô không sử dụng nó thì cô ấy có thể trả lại cho nhà nước. Tuy nhiên không được trả lại với giá là 90.000, mà nhà nước sẽ chỉ hoàn lại số tiền là 75.000. Đó, có thể trả lại nhưng mà chỉ nhận về 75.000.
Rồi, tiếp theo cái dữ liệu tiếp theo người ta nói đến đó là sau khi kinh doanh của có cùng khoảng 1 năm thì cô ấy nhận thấy là những khách hàng ăn uống thì người ta không không đến đây ăn nữa, đúng không? Bởi vì cái quán của cô ấy nó trở nên quá ồn ào. Và do vậy thì cô ấy quyết định bỏ 8.000 để đăng quảng cáo với mục đích là bán cái giấy phép này với giá là 80.000. Đó, bỏ 8.000 đô để đăng quảng cáo. Và sau một thời gian dài thì cô ấy nhận được một cái offer mua lại cái giấy phép này với giá là 77.000. Đó. Và người ta hỏi các em về đánh giá như thế nào về cái quyết định của cô này. Quyết định của cô này. Quyết định đây là quyết định nào? Thứ nhất là người ta muốn hỏi về cái quyết định là chi 8.000 đô để quảng cáo với mục đích là bán lại cái giấy phép với giá là 80.000. Theo với những cái dữ liệu ở đề bài, theo các em thì quyết định chi 8.000 để quảng cáo với mục đích là bán lại giấy phép vào 80.000 nó có phải là quyết định hợp lý không? Chưa có cảm nhận rõ đúng không? Đúng rồi, chúng ta phải tính toán. Ví dụ như này, nếu mà ở đây có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là chi 8.000 và thu lại 80.000. Đó. Như vậy trong tình huống này, đầu tiên là cô ấy đã bỏ ra bao nhiêu? Cô ấy đã bỏ ra 90.000 rồi. Đúng không nhỉ? Vâng ạ. Cô ấy tiếp tục bỏ ra 8.000 nữa. 8.000. Đúng rồi. Vậy tổng chi phí của cô ấy là 98.000 98.000. Ừ. Cô ấy có thể thu về 80.000. Đúng không? Có thể thu về 80.000. Như vậy là cô ấy sẽ bị lỗ là bao nhiêu? 18.000 nữa. Là 18.000. Loss là tầm 18.000. Rồi. Thế cái option thứ hai là không quảng cáo mà trả lại cho nhà nước. Đó. Return the license to the government. Return license to the government. Thì nếu mà cô ấy quyết định return the license to the government thì lợi ích và chi phí sẽ được tính toán như thế nào? Thì cost sẽ là bao nhiêu? Chi phí là 90.000. Chi phí là 90.000. Cô ấy nhận về 75 trừ cho 75.000 thì còn 15. đúng rồi, nhận về 75.000. Như vậy là cô ấy vẫn bị lỗ, đương nhiên là vẫn bị lỗ. Cái lỗ là rõ rồi. Vẫn bị lỗ là bao nhiêu? 15.000. Đó. Thì như vậy chúng ta có thể thấy là cái quyết định quảng cáo bỏ 8.000 quảng cáo với mục đích bán với giá 80.000 là quyết định không hợp lý. Đúng không? Tức là gì? Nếu cô ấy quyết định quảng cáo thì cô ấy cần phải bán với giá là bao nhiêu? Với cái giá tối thiểu là bao nhiêu? Để mà nó tốt hơn, 83. đúng rồi, để mà nó tốt hơn phương án 1 thì cô phải bán với giá là 83.000, đúng không? Vâng ạ. Giá nó phải lớn hơn, tức là giá tối thiểu là phải lớn hơn bằng 83.000. 83.000. Rồi. Thế còn cái ý hỏi phía sau là would you recommend that she accept the 77 offer? Tức là cô ấy chi 8.000 quảng cáo rồi nhá. Đấy, cái mục ý tưởng ở đây là gì? Bỏ 8.000 để chi cho quảng cáo rồi. Đó. Muốn bán với giá là 80 nhưng chỉ nhận được một cái đề xuất mua lại với giá là 77.000. Và người ta hỏi có nên chấp nhận cái đề xuất này không? Nếu như mà trong trường hợp mà
trong trường hợp mà chỉ có cái offer 77.000 thôi ạ thì sẽ nên bán, bởi vì là nếu như mà mình lại nếu như mình lại transfer lại cho, bởi vì nó mất 8.000 rồi mà mình lại chỉ transfer lại cho bên ờ, cho nhà nước là 75.000 thì mình sẽ lỗ hơn nhiều ạ. Thì nên là trong trường hợp mà Đúng rồi, không có 80.000 đúng rồi, thì nên chọn 77.000 ạ. đúng rồi. Vân Anh nói chính xác trong trong tình huống này rồi, tức là khi mà đã bỏ 8.000 rồi ấy, người ta muốn nói cái đặc điểm ở đây này, cái cô đã chi rồi ấy, thì nó là cái gì? Nó là sunk cost, và phải bỏ qua nó, trong cái quá trình ra quyết định. Với bản chất là ở đây là có hai lựa chọn. Một là accept the offer. Nếu accept the offer thì sẽ thu về 77.000. Đó. 77.000. Bởi vì đằng nào tổng thể cô ấy cũng đã bỏ ra tất cả là bao nhiêu rồi? Đằng nào tổng thể 98 ạ. cô ấy đã bỏ ra 98.000 rồi. Thế còn option thứ hai là decline the offer và return to the government. Đó. Return to the government. Nếu mà khi đó thì cô ấy chỉ thu về có 75.000 thôi, trong khi đằng nào cũng bỏ ra 98.000 rồi. Đó. Do vậy thì quyết định hợp lý sẽ là accept the offer. Đó. Đấy, tức là cái ý tưởng của nó là thế. Tuy nhiên không phải lúc nào thầy muốn nhấn mạnh với các em là không phải lúc nào chúng ta cũng có thể bỏ qua được cái ám ảnh việc là chúng ta đã chi trả một cái khoản chi phí chìm, cụ thể đây là 8.000 khi mà chúng ta ra quyết định. Đây chính là ý tưởng. Rồi, cái gì nhỉ? Cái kế hoạch của chúng ta tuần sau sẽ như thế này. Tuần sau chắc là chúng ta vẫn phải học online thôi, chúng ta vẫn online, và có lẽ là khoảng thứ sáu tuần sau thì các em sẽ có cái bài midterm thứ nhất. Nội dung của bài midterm đó thì nó bao gồm các chương mà chúng ta đã học, tức là 1, 2, 3 và 5, từ đây cho đến hết chương này. Thứ tư tuần sau thì chúng ta sẽ ôn tập. Đó, chúng ta sẽ ôn tập, và để chuẩn bị cho buổi ôn tập đó thì chắc là lát nữa thì thầy sẽ gửi lên Google Classroom ấy, một cái bài ôn tập để các em có thể xem trước. Đồng thời các em có thể ôn lại những cái mà chúng ta đã học ở trong textbook. Đó, đọc lại một chút textbook. Còn thứ sáu, thầy nhắc lại nhé để các em nhớ lịch. Thứ sáu là chúng ta sẽ có cái bài midterms đầu tiên. Ok, em rõ không nhỉ? Vâng ạ. Rồi, ok. Rồi hôm nay các em đấy đi đổ xăng chưa? Nay đi đổ xăng chưa? Không có xe để đổ xăng thầy ạ. Không xe hay đổ xăng nhé. Thầy lấy ví dụ nhé. Nghe sáng nay lúc nào nhỉ? Chúng ta vừa các em đọc báo có thể thấy là hôm qua đó. Thôi thì không cần phải mô tả cái bài báo cũng được. Hôm qua nhiều người đi đổ xăng. Có nhiều báo đưa tin là có một số người sẵn sàng chấp nhận xếp hàng khoảng 30 phút để đổ xăng cho cái xe máy của mình. Câu hỏi đây là họ ví dụ nếu mà em nhìn vào cái quyết định đấy và giả định họ là những người duy lý, tức là những người mà tính toán lợi ích chi phí khi ra quyết định, thì các em thử nghĩ xem là cái chi phí cơ hội, cái opportunity cost của những người đó là cao hay là thấp. Ý thầy nói này nhé, đây tính toán cụ thể này. Ví dụ tại thời điểm ngày hôm qua, đây phải nói tại thời điểm ngày hôm qua thì người ta dự kiến là giá xăng tăng khoảng 4.000. Thực tế hôm nay chỉ tăng có 3.000 thôi, đó, nhưng dự kiến là tăng khoảng 4.000. Thì nếu em đổ đầy xăng một cái xe máy, giả định là cái bình xăng khoảng 4 lít, thì em tiết kiệm được bao nhiêu nhỉ? 4 là 16. Đó, cái lợi ích kỳ vọng của việc đổ xăng là 16.000. Cái chi phí mà em bỏ ra là 30 phút.
đó. Thế nếu mà chúng ta nhìn vào cái 30 phút xếp hàng, đấy là chưa kể những cái chi phí có thể tổn hại với sức khỏe liên quan đến việc là đứng chờ. Ở đây chúng ta chỉ tính cái khoảng thời gian thôi. Như vậy thì ai sẽ là người đổ xăng? Những người đổ xăng phải là những người đó mà giờ công lao động của họ tính trung bình nó như thế nào? Ví dụ nhé, để nói đơn giản lập luận này. Giả sử anh A trong 1 giờ lao động anh ấy kiếm được 100.000, thì anh A có ra quyết định đổ xăng ngày hôm qua? 16.000 cho 30 phút đúng không thầy? Đúng rồi. Không ạ. Bởi vì nửa tiếng Thì đương nhiên là không, đúng không? Vâng ạ. Đương nhiên là không. Anh ta, ví dụ những người mà kiếm được khoảng hơn 30.000 trở lên, đúng không? Tức là ở đây nếu mà 16.000 thì tức là 1 giờ lao động là 32.000, đúng không? Thì tức là 1 giờ lao động, cái người mà ra quyết định đổ xăng ấy chỉ là hợp lý khi mà 1 giờ lao động anh ta kiếm được ít hơn 32.000. Đó. Còn tất nhiên nó ở đây chúng ta không nói về tất cả mọi người, chúng ta nói về cái tính cái bài toán duy lý, nhưng để cái gợi ý để các em quan sát, đó là nếu mà nhìn vào cái dòng người đi đổ xăng ấy, thì rõ ràng phần lớn họ là những người lao động mà có mức thu nhập tương đối thấp, thì họ mới sẵn sàng bỏ thời gian để xếp hàng. Em hiểu đúng cái luận điểm này không nhỉ? Bởi vì cái opportunity cost của những người mà có thể có khả năng kiếm nhiều tiền hơn trên 1 giờ lao động thì rõ ràng là người ta không xếp hàng cả nửa tiếng đồng hồ để đổ xăng làm gì. Tất nhiên là có nhiều lý do để, thì cũng muốn nói thêm là có nhiều lý do để giải thích cho việc là tại sao có nhiều người đổ xăng ngày hôm qua. Ví dụ như họ có thể tiện đường đó, và họ cũng không dự tính trước là phải mất đến 30 phút. Có thể họ nghĩ rằng là chỉ mất khoảng tầm 50 phút, nhưng mà thực tế quá trình nó rơi đến 30 phút, có thể là như thế. Tức là do cái tính toán sai lầm trong quá trình, đúng không? Nhưng mà rõ ràng là nếu mà em nhìn vào những cái hình ảnh mà chụp ở những cái cây xăng chẳng hạn, thì em thấy là phần lớn những người mà đi đổ xăng ngày hôm qua là những người mà có opportunity cost là tương đối thấp. Thì đấy chính là ý tưởng để các em có thể tham khảo. Ok, rồi thế thôi, cái buổi hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Chúc các em cuối tuần vui vẻ, hẹn gặp lại vào thứ Tư nhé. Thì thầy sẽ gửi cái bài ôn tập ở lên trên Classroom để sau đó các em xem sau. Ok, rồi.